They live among us. Kuna mimi mzito kiasi. Sijui ni mifupa. Burdened by nature, living with a condition that does not discriminate, yet leaves its victims discriminated. Sasa ni boy ama ni dem? Ni boy, mtu akona around 18 years. Wow. Kuna wenye hawajaamua kutoa watoto nje, bado wanawafungia kwa nyumba. It is important that we sensitize people about the needs of persons with disabilities and their rights. But what if these rights are violated? Sasa hebu niambie kama unaweza pita hapa na una mtu wa kukuokolea. At least hata kuinua hivi, si unaona itabidi inakuwa shida kubwa. Na itabidi niende tu nikianguka hata ndani ya mitaro, nikiamka. Ukiwa na matope itabidi nianguke ndani ya matope hiyo na niamke na niendelee na biashara yangu. For those tasked with ensuring persons with disabilities live a relatively more comfortable life, shifting blame and goalposts is far much better than facing the reality. We have had this National Council doing a lot of disservice to people with disability. We receive so little resources. They should not get more money. This is the story of a people neglected and dejected as they struggle daily with the challenges of accessing their own homes with a government system that may have simply decided to let them fend for themselves. Nairobi's Mathare Slums is home to close to 500,000 people, and if you ask the over 350,000 non-governmental organizations operating here, nearly 30% of these are persons with disabilities, but it remains just that, an estimate. The Kenyan government has struggled over the years to map out the exact number of people in the country who live with one form of disability or the other. And perhaps therein lies the first problem. Mambo. We have been led to this makeshift structure where we are told a woman has locked up her son. The boy has Down syndrome and suffers from hydrocephalus. So we're trying to see if we could be able to talk to Stephen's mom. We've been told Stephen's mom has gone to a school meeting and her child is locked inside. We wanted to see if we could be able to talk to either the child or the mom to try and tell us some of the challenges that they undergo, but we've been told the kid is locked in and apparently is shy and can't talk to us at the moment. If there is any help you can give that mom, tafadhali. What's the situation? Babake bwanake huyo mother alidai. Huyo mother akona 4 kids. Na kupata hata hiyo ndo ya kulipa rent ni stress. Endo bado analipia mtoi wake shule. Unaona? Hiyo life anaishi. Na kukula pia ni shida. Ni shida. Saa ingine nakaanga hapa paka usiku hata hakuna kitu ya kukula. Na huyo kijana yake ni shida yake ni nini? Hasa huyu Steve. Nini kusikia nasikia but mguu zake ziko weak. Yaani hawezi tembea distance nyingine fa. Unaona? Alafu kichwa pia ni kama ile ya kugrow. Na sasa usaidizi anapatanga aje? Huku moto hii utokea. Moto ikitokea what happens? Kwa sababu kama amefungiwa hivi, tuseme moto itokee bahati mbaya hapa kwa hii nyumba, mtafanya nini? Tunaishi tu kwa neema ya Mungu. Sawa, unaweza sema Mungu anajua. Kwanza asubuhi ya chakula
juu hakuna chakula. Makurudi mama yake lazima ni arudi apate kitu ya kidogo atoke nayo kiisilia kule, ndio ameingia. As we talk to the neighbors around, the boy's mother, 41-year-old Millicent Akinyi, arrives. Turns out, she had gone to source for manual work to do in order to get the day's meal. Nisapita mambo mingi, imesawa na shida mingi. Mama imesawa na shida ni mingi. Mimi ndio baba, ndio mama. Wanataka kuvaa, wanataka chakula, saa ingine unaenda isili hiyo unapata kama kuna hata kitu unafaa. Yaani unashanganyika, hata kili inaweza changanyika. Millicent is behind on her rent for 2 months. Her 18-year-old son Stephen can't walk properly, yet the two live in a house where you first have to climb a makeshift staircase to access the home. Mimi hata pesa ya nyumba, mwenye nyumba anakuja hata kuna hata pesa ya nyumba na anakuja kukusimamia hata mwambia baada kuna na asikii. Nasema sasa hii maisha gani? Nijitoke kwa nijinyonge ama nijifanye nini? She often has to part with at least 150 Kenya shillings if she wants to take Stephen for his daily medical checkup. The money is used to pay men who carry the boy to and from the clinic. Sina mbele, sina nyuma. Sina bwana, sina mafamilia yangu, mama yangu hakuna, baba yangu hakuna. Aside from extreme poverty, persons with disability who live in informal settlement areas have a huge challenge of access to their homes or social amenities. And it's a problem Mathare youth leader John Ngugi has been trying to help alleviate with little success. Hatuna mtu wa kutuongelelea. Juu ukiingia hapo kijijini utapata watu wengine hawayuko shule, wengine wako kwa manyumba. Mathare's terrain is terrible for anyone on a wheelchair. John knows this better than anyone else because he was born and raised here. Inabidi saa zingine ubebwe, juu pia mitaro na corridor ni ndogo. Sasa hata kama uko kwa wheelchair haziwezi toshea. Saa inakuwa ni hectic sana. In the middle of our interview, John expresses his desire to visit a nearby ablution block. We halt the interview to take him to the lavatories. It is then that I realize just how serious the situation for slum dwellers with disability actually is. Sasa unaona challenge inaanza hapa sasa. Sasa hebu niambie kama unaweza pita hapa na una mtu wa kukuokolea at least hata kuinua hivi, si unaona itabidi inakuwa shida kubwa. We go down alleys, through narrow gates, and descend small cliffs, heading to a washroom that isn't more than 100 meters away. Ndio safari ya kila siku. Ndio safari ya kila siku. Na sio safari moja. Utakuwa na shughuli 2-3. Inabidi exchange watu. Huwezi kuwa una rely on one person ama wawili. Na lazima ulipewa sasa ni kujitolea tu. Sasa kama hapa, hebu niambie kama hapa sasa. Kama hapa sasa kama hauna wheelchair. Hebu niambie ama hauna kitu yote ya kukusaidia kumove. Hebu niambie hapa utaenda na nini hapa? Hebu niambie ukishikashika hizi vitu kwa mkono. Si unaona ni shida? Ni shida. Our journey to the washroom continues. Sikia tu hapa, iko strong hizi. Hapa. Many informal settlement areas have toilets located outside homes, spread across a wide acreage to cater to the vast population. What should have otherwise been a 5-minute walk takes us nearly 25 minutes. And when John finally gets there, the fatigue and exhaustion on his colleagues is evident. This is the reality of persons with disabilities in slum settlement areas, regardless of whether you're in a wheelchair or walking on crutches.
Mamito one of them? Yeah, Mamito was one of them. 21-year-old Peter Mwaura has just finished his high school, waiting to join college once his mother gets enough money. He was diagnosed with tuberculosis, which affected his spine when he was just 3 years old. Mtoto alikuwa tu poa. So mtoto alianza kuinama, nikamwambia mtoto kwanza anainama, alikuwa anatembea kinama, alikuwa anashika mguu. Sasa hivi alikuwa anashika mguu, nikamwambia achanga kushika mguu, usimame peke yako, akasema hawezi. Sasa hivyo na hivyo tu ikakuwa tu hivyo sasa. Peter would initially have to use a wheelchair before a series of collective surgeries at the Kijabe Hospital gave him a new lease of life, enabling him to walk using crutches. But that blessing has been followed by a curse. There are some areas in Mathare where he can no longer go to. My first days kutumiaga crutches haikuwaga bado easy. Ilikuwaga ngumu. Kwanza nakumbuka siku incidents zangu za kwanza nilikuwa naanguka sana. Juu unapiga unakanyaga mawe, unashika pipa inakutega, vitu kaa hizo. Unajua hapa ni wale watu wanatupaga disposing tu liters anywhere. So zinakutega na unaanguka hiyo. So it's a bit challenging. Peter's mother has had to relocate to this side of Mathare, where even though the landscape is not that good, it's at least manageable. Matumaini yangu akae tu poa. Juu sina otherwise. Naomba sana mtoto wangu akafaulu hata siku moja tu, nionange at least hata yeye amemove pale pengine. Juu saa zingine hata nakujanga ananiambia mama, si unipe hata 50 bob. Namwambia saa 50 bob mtatoa wapi? Anambia siwezi pata. Saa zile nakosanga. Peter should be among those who receive assistive devices aid from the government through the National Council of Persons with Disability. But because he's not registered with them, he doesn't. Kukinyesha. Kukinyesha tena ni cha. Sasa kukinyesha sasa mtu kama mimi wa crutches sasa hapo ndo unapatikana. Kwa sababu unajua Mathare is a valley, so ni clay. So clay na maji na kuwa slippery, so unaona crutches zangu ziko na raba hapa chini, so meaning skidding ni often, so na slide naanguka. Yani niko prone to kuanguka ile time kumenyesha. I'm in Kibra Slums to meet with 40-year-old Pamela Adhiambo, who often has to leave her wheelchair at this particular shop to make her way through this narrow pathway to her homestead right behind this particular structure. It's an activity that she does on a daily basis and which she has to part with at least 100 shillings, which she pays to the people who carry her back and forth this narrow stretch of road to her homestead and out of this particular way. Pamela lives in this one-roomed iron sheet house which she rents for 2,000 shillings a month. Today, she is unwell and hasn't left her house since morning. Kama choo iko chini na wewe uko kwa wheelchair, nimejua ni ngumu. Kama saa hii tunaenda kwa choo ya kila mtu na mimi naenda na mkono. Sasa hebu ona. Tuko na sida sana. Because she's now bedridden, Pamela's primary caregiver is her 17-year-old daughter, who herself is ailing from Down syndrome. Na sasa mnaishi aje? Juu sasa hiyo ni kama kuna walemavu wawili. Kama niko peke yangu, hakuna bila naweza fanya juu. Sasa zingine anataka kuenda kwa choo na mimi niko hapa, ni ngumu. Si rahisi. But people like Pamela, Peter, John and Millicent ought not to be suffering on their own.
the National Council of Persons with Disability has a kitty meant to help alleviate the pain and suffering of persons with disabilities and their caregivers. That kitty, during this year's budget, received 400 million shillings to go to persons living with disabilities. A further 1.1 billion shillings was dedicated to cash transfer programs for persons with severe disability. According to the Persons with Disability Act of 2003, persons with severe disability are categorized as those who need permanent care, including feeding, toiletry, protection from danger, and whose full-time care and support has to be offered by a caregiver to ensure their needs are attended to. These include people with Down syndrome, cerebral palsy, and severe polio, among others. Dennis Nyariki, a service officer at the National Council of Persons with Disability, reveals that most of their funding caters for recurrent expenditure, with the remainder of the funds channeled towards improving the living standards of children with disability. I haven't heard you mention anything about infrastructure development or infrastructure improvement for those who live in informal settlement areas. We angle our infrastructure towards education, improving the environment, education environment, not per se the environment in the informal settlements. According to the council's website, 44.8 million shillings was spent in improving what Dennis calls the education environment through building school dormitories and classrooms that are friendly to persons with disabilities and sourcing for assistive education devices like the Braille and special needs textbooks. But the council says the funds aren't enough. We receive so little resources to enable us to go to that area of informal settlements. They should not get more money because even the money they get, they're not able to embrace persons with disabilities on board. At Parliament, both senators and members of Parliament are breathing fire down the neck of the council, insisting it does not do enough to help out persons with disabilities. We have had this National Council doing a lot of disservice to people with disability. And they don't really understand issues affecting persons with disability. Even when you go there and explain something, it's like you are just wasting your time. I will tell you the truth, and I will tell you for free, even if the CEO of National Council is here, that when it comes to funding on issues of PWD's activities, the National Council highly discriminates. The council's key project is the cash transfer program, which was piloted in 2010 with 10 households per constituency and later scaled up to 70 households per constituency in 2012. The program is meant to help boost households where parents or guardians don't have enough time to engage in any economic activity, either due to a disability or because they are caring for a child with a disability. Those with severe disability are meant to receive a paltry 2,000 shillings per month. It's funds that caregivers like Millicent Akinyi should be getting but aren't. Kama sasa saizi umetoka Isili, umefanikiwa, umepata chochote leo pato la siku? Nimepata tu 50 bob tu. Sasa 50 bob unajua hawezi tosa kitu. Tangu asubuhi? Tangu asubuhi. Waliniambia mimi I'm not disabled because I'm doing some businesses. Na walikuwa nawaitisha hogo, acha niseme wale walikuwa wanapeana 1500 ile waandike. Hiyo pesa nilikuwa napata. Sasa ikianza last year nimepata pesa mwezi wa 4, hiyo ya mwisho last year. Because of her disability, Pamela is unable to get to the council center to register afresh, and now she's been left to fend for herself. But nominated Senator Gertrude Musuruve and Westlands Member of Parliament Tim Wanyonyi believe that the council is to blame for the situation in the slums. They appoint people who have no idea about disability, and they go there, they are doing, it's just a job for them. But as we would like people who want to serve and who have to understand the issues. Because when people with disability come,
there for service, they look at them like they are bothering them. It is unfortunate because I know there are members of parliament who have even gone to the National Council and they've been given 15 wheelchairs to distribute unconditionally. But me who is representing persons with disabilities, me who is their voice, it becomes questionable. Why should it happen that way? 16 years ago, Parliament passed the Persons with Disability Act, which created the National Council of Persons with Disability and was to provide a platform for the formulation of a national policy for such people. This policy was to include improvement of the access in slum areas, but to this date, it is yet to be completed. And this I experienced myself when I was campaigning for the first time. I went to slum area and some areas to access you have to be literally carried. You are carried, you must have people who will carry you up and down. As a legislator, I would pose this question then to you. What are you doing to help alleviate their problem and their pain? One of the policies that would help in alleviating their suffering is probably the housing issue that the president talked about. Hannah Kamene knows too well the danger of living in a house that is not friendly to her visual impairment. Nikifua nguo wakati wa kuanika zile manguo kupitia kwa zile waya zinawekwa za stima ni ile life wire. Ile happened nikaanika nguo kwa hiyo ni nini nikapigwa na hiyo stima na nikaanguka na nikapoteza fahamu. This year, the government has set aside 1 billion shillings for the construction of social housing units, but there is no clear communication if persons with disabilities will indeed be given priority when the houses are completed. Before we left Kibra, I met up with Mary Mbatha, who often has to navigate the slums' ruthless terrain to earn a living. Haki mimi kutoka nijipate hivi nimelia sana. Nimelia sana mpaka nikaona sifai. Hata ilifika wakati nilikuwa napitia hiyo maisha. Nikaona sikuwa na mtu yoyote. Nikakaa chini nikaona sasa mimi sifai. Nikoroke sumu nikunywe mara moja nipumzike. Nikawaza nikaona hapana. Nikawacha. Kwa nini? Unadhulumiwa. Majirani wenyewe hawakuelewi. Hiyo wakati sikuwa naeleweka na mtu yote. Her many trips to the National Council of Persons with Disability offices to get capital to kickstart her fruit and sweet vending venture has borne no fruit. She's told she needs to be in a group in order to get funding. She now lives in this dingy one-roomed house within the region's largest slum. Lakini yenyewe si mzuri juu inanyesha. Kukinyesha sana inaingisha maji. The second thing, your toilet inanuka. So mimi Mary nikaona si vyema kuishi mahali kama hapa because it's dangerous for me. Because hiyo harufu nyuma yake kuna ingine. So natafuta namna pia niweze kutoka hapa niende niishi mahali pasafi. Mahali naweza fanyia kazi kama itawezekana ili niendelee na maisha yangu. It is important that we sensitize people about the needs of persons with disabilities and their rights, that they also have rights that must be respected. Last year, Kenya, alongside the United Kingdom, co-hosted the first ever Global Disability Summit, where the country promised to honor a pledge to make life much more easier for persons with disabilities. We are going to work out on a master plan in terms of assembling all the stakeholders that participated here, and the stakeholders, the various organizations operating in our country, come together and come up with a plan of action with a view of meeting certain timelines. In all that, the government is committing itself to be able to support the person with disability and ensure that the person with disability has their rights respected and their dignity respected too. Government has very good policies. In order, of course, they are written somewhere, both in health and even education-wise, they are there. But you see, the main challenge there is the implementation of those policies. But where government is failing persons with disabilities, such community-based groups are stepping in.
Richard Ongongo leads the Kibera Usalama Disabled Group, which provides both social and financial support to persons with disabilities and their caregivers. This is one of the weekly table banking meetings they hold to give cash incentives to those who need it the most. Kuna wale wenzetu ambao wanajikokota, hawana hata hizi wheelchair. So akikanyaga na kanyaga mahali ambapo ni pahali pabaya, so anaweza shikwa na magonjwa. So tunaomba nyumba inapojengwa pia sisi watukumbuke sisi ni binadamu. Sio kupenda kwetu tukawa katika hali hiyo tulivyo. Sasa kama mzazi nimewacha hii maneno ya kujitenga. Juu naenda unapata wazazi wengine wako na watoto, wengine hata ni wambaya kushinda huyo wako. Unaona wewe uyuko peke yako. Matters involving persons with disabilities indeed cannot be lumped on one individual or state agency. It's an issue that requires concerted efforts, but there has to be a starting point, and those tasked with championing and agitating for the rights of persons with disabilities have to be asked the tough questions. Why is there an oversight when it comes to infrastructure in informal settlement areas? I think the main reason could be maybe because of resources. We receive so little resources to enable us to go to that area of informal settlement. Where is the loophole? I think it's just attitude. People have very negative attitude about disability. Even those people who are in the offices heading PWD, organizations, they should be PWDs themselves. Even the CEO should be a PWD. And that is why issues of disabilities, people are not sensitive to issues of disability because they don't know where it pinches most. The people who are there, they don't have disabilities. So when it comes to allocating, you want PWD issues to be addressed, they're not addressed. If you look at this place, the way it is congested, the way the topography is, it's very difficult for someone who has difficulties to walk in walking through this, or someone who cannot see. Kuna mahali nilikuwa naenda kufanya interview uko Olympic. Na nilikuwa nimepitia mahali mbali na barabara. Mtu alikuja na gari akavunja crutches. Akanigonga, akavunja crutches, nikaanguka chini. Nilipoanguka pale damu ilikuwa inatoka kwa mkono. Mimi mwenyewe sisikii. Alivunja na akaniambia nikitaka kumpeleka popote, nimpeleke niende niseme ni amenigonga. Moto ikitokea sio kila mtu atakukumbuka. Kwa hivyo wewe ni ungangane hata kama utaenda na tumbo mahali utaweza kuitia mtu. Juu kila mtu ana rush akoe vitu zake. Si unaona? Kwa hivyo inakuwa gumu sana kwako. Zingine nakosa hata ya hizo scratches zinasumbukanga sana nikizidu. Labda niuze kitu kwa nyumba ndio nipate hizo scratches. Ndio saa zingine nenda Kijabe ama saa zingine nenda hapa niko naitwa Ngara. Hapo hivyo ndio naendanga na zibai. Saa zingine sipatangi do, saa zingine nakopa, nashindwa sasa nakopea mtoi wangu na muulizaji sasa tutafanya nini na una. Tunaitengeneza zimevunjika zikavunjika. Kwanza vitu kama hizi mobility aid, if I can't afford them, I can't move. Even the hooker, most of the times when I can't afford them, so affording them inafanya na sacrifice a lot. So if at least wakamake hizi vitu cheaper, or even kama wanaweza supply for free, that is if inawezekana wa supply for free. Sababu utaenda upate ile choo imejengwa ya mtu hebo, lakini mlemavu hawezi kujisaidia pale. And I'm very sad because tunashinda kuongea asubuhi na mchana, lakini tuonangi kitu inafanyika. Kwa sababu ukiona hizi manyumba sisi tunaishi sio friendly to us. Machoo yenye tunatumia huko sio friendly to us. Kwa sababu utaenda upate ile choo imejengwa ya mtu hebo, lakini mlemavu hawezi kujisaidia pale. Mpaka saa nyingine natamani hata nimuue, nifanye nini. Ndio sasa naona kasida na yeye sasa watu nasema kama umeua usiue mtoto. Hiyo sasa laana itarudi tu kwako. Sasa nasema sasa mimi saa nyingine nafikiria paka nalia mpaka nashindwa kata. Nitaanza na wapi?
kukiwa na matope itabidi nianguke ndani ya matope hiyo na niamke na niendelee na biashara yangu. When I met 30-year-old Mary Mbatha 2 months ago, her situation was dire, to say the least. Haki mimi kutoka nijipate hivi, nimelia sana mpaka nikaona sifai. Mary's main challenge at the time was navigating through Kibra's open sewers and difficult terrain. Kenyan-born British Paralympian Anne Wafula's strike saw the report aired on KTN News on August 25th this year, which brought to the fore the country's weak infrastructural policies touching on persons with disabilities. Kama hapa sasa kama hauna wheelchair, hebu niambie ama hauna kitu yote ya kukusaidia kumove. Anne, who herself lost her ability to walk due to polio, decided to do something. She took a flight from London to Nairobi just recently, and on Saturday, her vision to donate multiple wheelchairs to those who need it the most became a reality at this social hall deep in the heart of Kibra slums. Na pia tunahimiza wale wengine ambao wameona mfano wa Anne nao pia wajitokeze. Among the beneficiaries of this act of kindness is Mary Mbatha, who for the first time in her life will be using a wheelchair to move around. Niko na furaha sana na sitasahau hata nikikuona ndakukumbuka. Vile niliona story ya Mary, kusema kweli iliniguza sana kwa sababu Mary ni akona ulemavu na ni mwanamke kama mimi. Through her foundation, Anne is distributing more than 120 wheelchairs to adults and children like 12-year-old Serene Auma, who has epilepsy. Nimeona mkono ya Mungu juu kwa napeleka ye shule, tunakuwa na beba kwa mgongo kupeleka shule. Najua shule ni mbali, sio karibu. Issuing wheelchairs may be enough, but without the proper infrastructure to help navigate persons with disabilities, it may only do so little. And the community here in Kibra is already kick-starting their own process of improving the infrastructure in this particular settlement area. Timothy Otieno, KTN News.